సింహాచలం రైల్వే స్టేషన్ను రైల్వే శాఖ మంత్రి అశ్విని వైష్ణవ్ సందర్శించారు. ఈ సందర్భంగా పలు అభివృద్ధి పనులను ప్రారంభించారు. అమృత భారత్ స్టేషన్ స్కీమ్లో భాగంగా 20 కోట్ల రూపాయల వ్యయంతో సింహాచలం స్టేషన్ను అభివృద్ధి పనులను కేంద్రం చేపట్టింది. రోడ్డు విస్తరణ, వాహన పార్కింగ్, కమర్షియల్ కాంప్లెక్స్, నూతన ప్లాట్ఫామ్ నిర్మాణాలను చేపట్టనున్నారు. ఈ పనులను కేంద్ర మంత్రి అశ్విని వైష్ణవ్ ప్రారంభించారు. విజయనగరం జిల్లా కంటకాపల్లి రైల్వే ప్రమాద ఘటన మానవ తప్పిదమని అశ్విని వైష్ణవ్ పేర్కొన్నారు. ఈ ఘటనపై దర్యాప్తు కొనసాగుతున్నట్లు తెలిపారు. Will be developed as a world-class railway station under the Amrit Bharat Station Scheme. As you are all aware, Honorable Prime Minister Narendra Modi ji, he spent his childhood on a railway station. He has a station will be developed as a world-class railway station under the Amrit Bharat Station Scheme. As you are all aware, Honorable Prime Minister Narendra Modi ji, he spent his childhood on a railway station. He has